how to use the verb I ask, ρωτάω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I ask. ρωτάω. You ask singular. ρωτάς. He, she, or it asks. ρωτάει. We ask. ρωτάμε. You ask, plural form. ρωτάτε. They ask. ρωτάνε. Here are sample sentences in the present tense. I'm asking what you want. ρωτάω τι θέλεις. Are you asking the customer what he needs? Ρωτάς τον πελάτη τι χρειάζεται. He asks his mother if she is well. Ρωτάει τη μητέρα του αν είναι καλά. We ask everyone for their opinion. Ρωτάμε όλους για τη γνώμη τους. Are you asking your friends what time they will come? Ρωτάτε τους φίλους σας τι ώρα θα έρθουν. They are asking the employee about the operating hours. Ρωτάνε τον υπάλληλο για το ωράριο λειτουργίας. The future tense with the particle θα. I will ask. Θα ρωτήσω. You will ask, singular. Θα ρωτήσεις. He, she, or it will ask. Θα ρωτήσει. We will ask. Θα ρωτήσουμε. You will ask, plural form. Θα ρωτήσετε. They will ask. Θα ρωτήσουν. I will ask what she wants. Θα ρωτήσω τι θέλει. Will you ask the customer what he needs? Θα ρωτήσεις τον πελάτη τι χρειάζεται. He will ask his mother if she is well. Θα ρωτήσει τη μητέρα του αν είναι καλά. We will ask everyone for their opinion. Θα ρωτήσουμε όλους για τη γνώμη τους. Will you ask your friends what time they will come? Θα ρωτήσετε τους φίλους σας τι ώρα θα έρθουν. They will ask the employee about the operating hours. Θα ρωτήσουν τον υπάλληλο για το ωράριο λειτουργίας. The past tense. I asked. Ρώτησα. You asked, singular. Ρώτησες. He, she, or it asked. Ρώτησε. We asked. Ρωτήσαμε. You asked, plural form. Ρωτήσατε. They asked. Ρώτησαν. I asked what she wanted. Ρώτησα τι θέλει. Did you ask the customer what he needs?
Ρώτησες τον πελάτη τι χρειάζεται? He asked his mother if she is well. Ρώτησε τη μητέρα του αν είναι καλά. We asked everyone for their opinion. Ρωτήσαμε όλους για τη γνώμη τους. Did you ask your friends what time they will come? Ρωτήσατε τους φίλους σας τι ώρα θα έρθουν. They asked the employee about the operating hours. Ρώτησαν τον υπάλληλο για το ωράριο λειτουργίας. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.